কনফারেন্সে আছি, তুমি চালু করে দাও। চালু করে দাও। হ্যাঁ হচ্ছে তো। স্টার্ট হয়ে গেছে। হুম হুম হচ্ছে, চলছে। হ্যাঁ ওটা তো স্লাইড আছে, তুমি শুরু করো, বলা শুরু করো। এবার দেখো তুমি কালো। বললাম তো তুমি ক্লিক করো, ক্লিক করো, ওখানে ক্লিক করো। ভালো হবে না, এইটাতে তোমাকে থাকতে হবে, আচ্ছা নিচে থাকতে হবে। বুঝতে পারলে? বুঝলাম। নিচে থেকে তো আর এদিক ওদিক করলে আমার স্লাইড চেঞ্জ হবে না। কেন স্লাইড চেঞ্জ হবে না? কেন এখান থেকে স্লাইড চেঞ্জ হবে, সুন্দর স্লাইড চেঞ্জ হবে। এদিকে গেলাম, এখানে স্লাইড চেঞ্জ করছি, আবার আমি নিচেও যাচ্ছি। আচ্ছা এইখানে নিচের ক্লিক, পারপাস, নিচের হ্যাঁ এইখানে ক্লিক করে তারপর আবার এখানে ক্লিক করো, তবে মিট আসবে। সবই বুঝলাম, কিন্তু মাঝখানে যদি আমার কালো হয়ে যায় তো কালো হবে না, তুমি এখানে যদি মিটে থাকো, স্ক্রিনে থাকো, কালো হবে না। দেখো ঠিক এখন আছে। কালো হচ্ছে, মিটে তুমি থাকো তাহলে কালো হবে না। মিড পারপাস নিচে, ঠিক আছে। কালো হলে তুমি বুঝতে পারবে। আর একজন দেখুক না, মোস্তফা আপনি ওই যেটা, আর একজনকে দেখতে বলো, লাইভ হচ্ছে তো ইউটিউবে, কালো হলে তো সে দেখতে হবে। ইউটিউবের লিঙ্কটা দিয়ে দাও, লিঙ্কটা। রানী ধন্যকুমারী কলেজ, এটা খুলে নিন না। এটা তো গুগল মিট লিঙ্ক দেওয়া আছে। जी नाम है भास्कर तो पता ना शुरू করছি। Good afternoon. Uh, Good afternoon. On behalf of the Commerce Department, Rani Dhannakumari College, I heartily welcome all of my students and the faculty members. Today we have gathered together for online for PPT class, which is both on and offline. It is simultaneously live through the RDK College YouTube, and other departmental students are also welcome, since bilingual students are there, so I'll be both in Bengali and English version. Today's topic is leverage analysis, unlocking anyway, unlocking business potential and risk. Well, what the leverage is actually is, leverage বলতে আমরা বেসিক্যালি কি বোঝাই, কি বুঝি? Beyond the grammatical expression and cognitive variation, leverage is actually the measure of risk, ঝুঁকি। আমি ফার্স্ট একটু তোমাদের কাছে রেসপন্স নেব, ইটস নট ওয়ান ওয়ে ক্লাস, তোমরাও উত্তর দেবে। We are the layman investor, or irrespective of any person, all the persons are actually risk averse. আমরা প্রত্যেকেই ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চাই, isn't it? Now, there are two concepts simultaneously applicable in terms of finance. One is risk, another is uncertainty. Uh, can anyone please help me to identify what the risk in respect of financial literature? রিস্ক বলতে কি বোঝাই? আমরা ফিন্যান্সে, অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা ঝুঁকি বলতে কি বোঝাই? কেউ একটু বলবে? আমি একটু হিন্টস দিই। দেখো, আমরা
we have a lot of investment appraisal. It is not only for the commerce stream. I guess এখানে অন্য ডিপার্টমেন্টের আমাদের একজন ছাত্রী বসে আছে। আমরা আমাদের বাড়িতে আমাদের গার্জেনদের কাছে বা আমরা আমাদের স্মল সেভিংস দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কিন্তু আমরা সেভিংস করে থাকি। মেবি আমরা ব্যাংকে ডিপোজিট করি, মেবি শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করি, মেবি আদার ডিফারেন্ট টাইপস বিভিন্ন এভিনিউজে ইনভেস্ট করে থাকি। আমাদের পকেটে থাকলেও এটা সাম কাইন্ডস অফ ইনভেস্টমেন্ট, বাট দ্যাট ইজ নট ইল্ডিং এনি রিটার্ন, কোনো ইন্টারেস্ট আমাদের দিচ্ছে না। সো আলটিমেটলি ইফ আই এম হ্যাভিং হ্যান্ডফুল অফ 100 রুপিস ইন মাই পকেট, আমার পকেটে যদি 100 টাকা থাকে, 100 টাকা পকেটে ভর্তি করে রাখলে সেটা তো মাল্টিপ্লাই হবে না। ডেফিনেটলি আই উইল লুক ফর সাম ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রাইজাল উইচ উইল ম্যাগনিফাই মাই রিটার্ন, যেটা ওই 100 টাকাকে একটু বাড়িয়ে দেবে, 102 টাকা, 103 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকা। তো ডেফিনেটলি উইল লুক ফর সাম সুইটেবল ইনভেস্টমেন্ট। মেবি ফিক্সড ডিপোজিট করতে পারি, মেবি আমরা ব্যাংকে আদার্স কাইন্ডস অফ নানান ডিপোজিট এখন আমাদের হাতে রয়েছে, মিউচুয়াল ফান্ডে যেতে পারি, যদিও মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য 100 রুপিস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল অ্যাট অল। Rather, we can go for the share market investment, which is now totally on online basis, and online brokers are available, share broker, share jobbers, এগুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্মে গুগল, হিরোধা, এগুলো অনেক আমাদের স্টুডেন্টরাও অনেকে করে থাকে। এই নানান ভিত্তিতে আমরা আমাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকতে পারি। উই ক্যান ইনভেস্ট ইন ডিফারেন্ট মোডস বাই দিস ওয়ে। অ্যান্ড যখনই আমি বিনিয়োগ করব, আমার একটা তো চিন্তা ভাবনা থাকবে যে আমি 100 টাকা, 100 মেবি তার পেছনে আরও 3টে বা 4টে বা 4 টাইমস 5 টাইমস 0 ইনসার্টেড হবে। তো হোয়াট এভার আই এম গোয়িং টু ইনভেস্ট, ওই ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল, যে মূলধন পুঁজি, ওই প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট, যেটা আমাদের কমার্স জানতে হবে না, আমাদের নিচু ক্লাসের বীজগণিত পাটিগণিতেও ছিল সুদ আসলের অঙ্ক। তো ওই প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা তো আমাকে ইনট্যাক্ট রাখতে হবে। এমন না হয় যে এমন জায়গায় আমি বিনিয়োগ করে দিলাম যে আমার রিটার্নটা তো খুব একটা হায়ার লেভেলে, এক্সপেক্টেড লেভেলে হলোই না, রেদার আমার ইনভেস্টমেন্টে ঝুঁকি এসে গেল। সো দিস ইজ অ্যাবাউট রিস্ক। So in financial literature, risk is about the deviation of probable or possible future return or expected return from the actual return. ভবিষ্যতে যে রিটার্ন আমার বিনিয়োজিত মূলধনের মাধ্যমে আমি আশা রাখছি, তার থেকে যদি অ্যাকচুয়াল রিটার্ন অপরিবর্তিত হয়, সেক্ষেত্রে এই ঝুঁকি দেখা যায়। বেসিক্যালি when I'm going to coin the term risk, that infers নেগেটিভ রিটার্ন। আমি এক্সপেক্ট করছি ধরো 10 টাকা রিটার্ন হবে 100 টাকা বিনিয়োগ করলে 1 বছর পর, কিন্তু দেখতে পেলাম যে 8 টাকা রিটার্ন হচ্ছে। সো 2 রুপিস নেগেটিভ রিটার্ন, when it can be 12 রুপিস as well, তখন এটা পজিটিভ, মানে এক্সপেকটেশনের থেকে হায়ার রিটার্ন। সো দিস ইজ অলসো আন্ডার দ্য ফিনান্সিয়াল লিটারেচার ফলিং আন্ডার দ্য রিস্ক ক্যাটেগরি। এখানে বলা হয় পজিটিভ রিস্ক, নেগেটিভ রিস্ক এটসেট্রা, বাট টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস confined within the negative return or risk. And what about the uncertainty? In case of, as I have said, risk is the deviation of possible return or future return from the expected return, which is quantified on today's perspective. আজকে দাঁড়িয়ে যে রিটার্ন ক্যালকুলেশন করছি। রিগার্ডিং আনসার্টনিটি, আনসার্টনিটির বাংলা কি? অনিশ্চয়তা। দুটো শুনে মনে হচ্ছে না একই রকম, ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা, এটা আবার কি? ডিফারেন্স আছে। আনসার্টনিটি, the concept of uncertainty applies when there is ambiguity or there is no such a clear-cut probabilistic measurement regarding future return from an investment. It is not possible to exactly predict, or it is not possible to employ any probabilistic measurement to quantify the future return. বাংলায় probability মানে সম্ভাবনা। আজকে 100 টাকা বিনিয়োগ করলাম, 1 বছর পর আমি রিটার্ন ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছি, কিন্তু এমন কিছু ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে বা অ্যাপ্রাইজাল রয়েছে যেখানে কোনো সম্ভাবনাযুক্ত কোনো অংশবিশেষ আমি পাবো না, যার মাধ্যমে 1 বছর পর ঠিক আমি কত রিটার্ন পেতে পারি এই ক্যালকুলেশন করতে পারছি না। সো দিস ইজ অ্যাবাউট আনসার্টনিটি হুইচ ক্যানট বি কোয়ান্টিফাইড, বাট রিস্ক ইজ অ্যাবসলিউটলি কোয়ান্টিফাইড। ইট ইজ আ প্রেডিক্টিভ মডেল, রিস্ক ক্যান বি কোয়ান্টিফাইড, রাইট? নাও there are lot of avenues, but due to the time scarcity I am confining the perspective of risk. Basically the quantification of risk is actually done with our 6th semester CCT 13 paper of Kolkata University.
financial management. I just have forgot about the chapter number, but it is leverage analysis and capital structure to the extent to which I could recall. তো এই চ্যাপ্টারের leverage means what the leverage is actually. The term leverage is derived from the English word lever, basically which is rigorously used in engineering science, which is none other than a force to magnify the level of return. একটা ফোর্স ব্যবহার করছি, বল প্রয়োগ করছি, ভৌত বিজ্ঞানে আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম, বল প্রয়োগ করছি যার মাধ্যমে আমি অতিরিক্ত কোনো উৎপাদন করতে পারবো। আমার যেটা অভিলাষ, আমার যদি প্রোডাকশন হাব হয় তো হায়ার লেভেল অফ প্রোডাকশন অ্যাপ্লাই করতে পারবো বা হায়ার লেভেল অফ রিটার্ন এক্সপেক্ট করতে পারবো। দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য কনসেপ্ট অফ লিভার। লিভার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট which is none other than a financial instrument to magnify higher level of return. And in terms of financial literature, bolo বিশুদাকে ফোন করো, এবার দেখো তো শোনা যাচ্ছে, তো বাড়ি গিয়ে দেখো শোনা যাচ্ছে কিনা। Hello, hello, am I audible? শোনা যাচ্ছে না? বিশুদাকে ফোন করো। টেবিল দেখা যাচ্ছে, আচ্ছা এবার দেখুন তো, এবার হয়েছে, এবার হয়েছে, শোনা যাচ্ছে না, না রাইট? ঠিক আছে, আমি কন্টিনিউ করছি, বিশুদা আসছে। হ্যাঁ বলছি, বলেই যাচ্ছি। হ্যালো, 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 শোনা যাচ্ছে না? ঠিক আছে, এগুলো একটা টেকনিক্যাল পারসন পাশে না থাকলে খুব মুশকিল এরকম। দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। So we are here about to quantify the risk of the business. Now there are different types of risk. Actually in financial literature, different financial experts coin the risk in different ways. Basically there are two categories: systematic risk and unsystematic risk. What is systematic risk? Systematic risk is the of the securities return, relating to the securities return is about is it audible? Hello? Oh. There are basically two types of risk. One is systematic risk, another is unsystematic risk. Systematic risk is the risk of a portfolio return or securities return which you cannot change at all, which is completely macroeconomic in nature, and these kinds or categories of risk you cannot change or you cannot alter by taking proper measure. Systematic risk ke tumi kono measure dara that can be firm specific measure, that can be economy specific measure, egulo dara tumi নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে না। And regarding unsystematic risk, this unsystematic risk can only be altered, can only be controlled, and today's topic is about the unsystematic risk within which business risk and financial risk are falling. আজকের টপিকে আমরা আনসিস্টেমেটিক রিস্ক নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে বিজনেস রিস্ক এবং ফিনান্সিয়াল রিস্ক রয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলো রিস্ক
যেগুলো সময় যথেষ্ট কম, পরবর্তী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আসবে, আমি ডিসকাস করছি না। শেয়ারিং মোডে এলে তো কালো হয়ে যাচ্ছে। ও ও ও ও আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে। তো আচ্ছা আচ্ছা, so basically we are going to quantify or identify basically two types of risk in nutshell. First one is business risk or operating risk, and second one is financial risk. ব্যবসা জনিত ঝুঁকি এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি। এবার বিজনেস রিস্ক কাকে বলে, এর উত্তর আমি তোমাদের কাছেই নেব। বিজনেস রিস্ক or অপারেটিং রিস্ক, রিস্ক বলতে তো বললাম যে পসিবল রিটার্নের থেকে কিছু বিচ্যুতি, deviation from the future possible return. Now the first perspective is business risk. Why business risk? What are the reason of business risk? Business risk কেন হয়? Business risk arises due to a various reason. Maybe fluctuation in demand of the product in the market, maybe fluctuation in availability of the raw material or the input materials by which the production is going on, maybe maybe due to the government policy, maybe due to the lack of demand. Lot of other reasons are there. Can anyone please identify me just one or two couple of reasons apart from whatever I have said? Business risk তৈরি হয়, এগুলো তোমাদের প্রত্যেকের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট চ্যাপ্টারে রয়েছে। একটা দুটো রিজন বলো। হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ বিজনেস রিস্ক? আমি বললাম ইনপুট প্রাইসের ভ্যারিয়েবিলিটি হতে পারে, ইনপুটের ডিমান্ডের ভ্যারিয়েবিলিটি হতে পারে, প্রোডাক্ট ডিমান্ড ডিক্লাইন করেছে, চাহিদা কমেছে ওই প্রোডাক্টের, বিজনেস রিস্ক হবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস আমরা অনেক সময় শুনি কারখানায় তালা বন্ধ হয়ে গেল, কর্মীরা the workers are not happy enough with the working environment or with the proprietor. The proprietor is not formulating adequate amenities, they are not providing healthy environment, working environment. The proprietor is unable to provide other amenities like bonus, other fringe benefit, health facility, etc. etc. In that case যদি কর্মী সংগঠনই আলটিমেটলি একটা মূল স্রোত এবং মূল শক্তি, তারাই যদি কারখানা কাজ করা থেকে বিরত থাকে, definitely that will generate a business risk, and it is the matter of grave concern to always to control over the perception of business risk. Business risk কে সব সময় কমাতে হবে, to the least possible extent business risk কে বজায় রাখতে হবে, তবেই কিন্তু একটা প্রোডাক্ট অর্গানাইজেশন মোস্ট প্রোডাক্টিভ ওয়েতে রান ওভার করবে। নাও about the quantification of business risk, the chapter as the nomenclature suggested leverage. Leverage is none other than, in financial literature, it is a way or technique or whatever you can say to quantify or nullify the risk. In case of business risk or operating risk, it is quantified through degree of operating leverage, which is very small. I think it is not visible. তোমরা একটু সামনে এগিয়ে আসতে পারো, আমার মাইক যেহেতু চলছে জোরেই আওয়াজ হবে। Well, operating risk, from definition, why operating risk generates? It is because of fluctuation in sale accompanied by disproportionate fluctuations in firms operating income or EBIT. একদম সাধারণ পাতি কথায়, অনেকে একজন এখানে নন কমার্সের ছেলে বসে মেয়ে বসে রয়েছেন, এবার তাদের জন্য বলি, একটা ব্যবসা করছি, ব্যবসাতে কিছু অপারেটিং ইনকাম হচ্ছে, আয় হচ্ছে, সেই আয়ের বৃদ্ধির হার মনে করো 10%, এবং ওই ব্যবসার বিক্রয়ের মানে সেলস রেভিনিউর বিক্রির চেঞ্জের হার মনে করো 12%, অর্থাৎ
বিক্রি ইনক্রিজ হচ্ছে, সেলস ইনক্রিজ করছে 12%, কিন্তু প্রফিটটা চেঞ্জ হচ্ছে 10%। দুটো তো সেম প্রপোর্শনে হচ্ছে না বাবা। যেহেতু সেম প্রপোর্শনে হচ্ছে না, সেই কারণেই কোথাও একটা ইমব্যালেন্স সিচুয়েশন আসছে, দ্যাট লিডস টু অপারেটিং রিস্ক, দ্যাট ইজ কোয়ান্টিফাইড টু থ্রু দিস ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ, which is from definition percentage changes in operating profit, which is EBIT, all the commerce student very, I think, well known term, earning before interest and tax, divided by percentage changes in sale. It is the slides are not quite bigger, so it is maybe not visible from the last row, which always the quantification should always be greater than 1. Why? If it is equal to 1, percentage changes in sale, profit divided by percentage changes in sale, if it is equal to 1, then percentage changes in sale will be equal to percentage changes in sale. So there is no disparity in between the changes in sale and changes in profit. So in that case there is no question of imbalance, so there is no question of generation of any kinds of operating leverage, সেখানে কোনো ব্যবসাজনিত ঝুঁকি আসবেই না, right? From this definition, and for a specific production level, say 10,000 2,000 production level, this formula turns to contribution by EBIT, which is also greater than 1. Now I have taken a case study, but for God's sake I don't know how far you will be able to view this example. I will try. Here I have taken the case study of unit selling price, which is 40, unit variable cost, which is 20, the level of production is 1000 units, and with this তোমরা একটু সামনে চলে এসো, না হলে কেউ দেখতেই পাবে না, এখানে এই এক্সাম্পলটা কিছু বুঝতেও পারবে না, আমার এখান থেকেই খুব ছোট। আবার কালো, এই স্লাইডগুলো দেখা যাচ্ছে, এক্সাম্পলগুলো বোঝা যাচ্ছে, খুব ছোট, একদম ছোট। So here I have taken 40 rupees as per unit selling price, variable cost is 20 rupees, and current level of operation is 1000, and this is expected change in respect of production, 1000 unit production চলছে, প্লাস মাইনাস 50% আমরা চেঞ্জ এমপ্লয় করেছি, প্লাস মাইনাস 50% মানে 1000 প্লাস 50% মানে 1500, আর 1000 মাইনাস 50% মানে 500 ইউনিট। এবার অপারেটিং লিভারেজ ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে, যেখানে ফার্স্ট অপশন হচ্ছে যেখানে ফিক্সড কস্ট নেই, নীল, অ্যান্ড সেকেন্ড অপশনে যেখানে ফিক্সড কস্ট আছে, অপারেটিং ফিক্সড কস্ট রয়েছে 20000। লেটস সি দ্য রেজাল্ট again. রেজাল্টগুলো খুব ছোট, তোমরা বুঝতে পারবে না, আমি একটু বলে বলে যাচ্ছি, ফুল স্ক্রিন করা গেলে পুরোটাই দেখা যেত, কিন্তু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য আমাকে বারবার ঘুরতে হচ্ছে, ফুল স্ক্রিন দেখা যাবে না। এনিওয়ে, here I have quantified the degree of operating leverages here under the current present level, that is at ওটা 1000 ছিল না, ওটা 8000 ছিল, দেখতে পাইনি আমি, that is at 8000, and then 50% enhancement মানে 12000, এবং তারপর 50% লেস মানে 4000। এই প্রত্যেকটা লেভেলে কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট ক্যালকুলেট করা হয়েছে, দ্য ফেমাস সিভিপি ইকুয়েশন, দ্যাট ইজ S minus B is equal to C is equal to A plus P. With this, for all the cases 20 rupees হচ্ছে contribution per unit. So total contribution কিভাবে পাওয়া গেছে, per unit contribution into amount of operation, volume of operation for the existing level 8000 into 20 1,60,000, এরকম ভাবে পুরোটা হয়েছে। Now in this particular section, changes in profit,
first option is without fixed cost. Just recall, fixed cost plus profit equal to contribution. Tahole if in this situation there is no fixed cost at all, in that case contribution itself representing the operating profit or profit. So 1,60,000, 2,40,000, 80,000 itself representing the operating profit. And here for the from the existing level to the first proposed level 50% enhancement, here 80,000 positive enhancement of profit, and last portion এ 80,000 profit কমেছে, ঠিক আছে। and with this চেঞ্জ গুলোকে ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে। চেঞ্জ মানে 1,60,000 থেকে যখন আমার প্রফিট হয়েছে 2,40,000, তাহলে 1 টাকায় প্রফিট কত হয়েছে চেঞ্জ হয়েছে এবং 100 টাকায় কত হয়েছে। তো চেঞ্জ দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে, এখানে পজিটিভ 50% বেড়েছে প্রথম অপশনে, এবং সেকেন্ড অপশন মানে প্রথম অপশনে 8,000 থেকে 12,000 লেভেল অফ আউটপুট গেছে, আর সেকেন্ড অপশনে 8,000 থেকে 4,000 এ হয়েছে। তো সেখানে 50% প্রফিট কমেছে। Now the next alternative with leverage, with financial operating leverage, যেখানে অপারেটিং ফিক্সড কস্ট 20,000 টাকা নেওয়া হয়েছে। তো বাদবাকি সেগমেন্টগুলো আমি বলছি না, যেখানে তোমার I must have to go through the Google form, otherwise recording হবে না। So সেকেন্ড অপশনটাই যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেকেন্ড অপশনে দেখতে পাচ্ছি যেখানে 20,000 ফিক্সড কস্ট এমপ্লয় করা হয়েছে, তার জন্য অপারেটিং প্রফিট 1,40,000, 2,20,000 এবং 60,000 রেসপেক্টিভলি আসছে। and accordingly প্রফিটের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। for the first option it is 57.19, 57.14% positive, and for the second option 57.14 নেগেটিভ। প্রথম অপশনে বাড়ছে যখন আমি 20,000 টাকা অপারেটিং ফিক্সড কস্ট নিলাম, তার ফলে আমার প্রফিট উইদাউট ফিক্সড কস্টে ছিল 50%, ছিল হচ্ছে তোমার প্রফিট চেঞ্জ ছিল হচ্ছে 50%, আর এইখানে 50.19%, 57.14% হয়েছে, 7.14% উইথ লিভারেজ এফেক্ট বাড়লো। আর সেকেন্ড অপশনে যেখানে আমার 4,000 টাকা 4,000 ইউনিট অপারেশন হচ্ছে, সেখানে 57.14 কমেছে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, আমরা বারবার বলছি অপারেটিং লিভারেজ সবসময় কমাতে হবে, তাহলে প্রফিট চেঞ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি কেন এসব বলা হলো, কেন হলো? স্লাইডটা খুব একটা ভিজিবল না, আমি মুখেই বলছি, কিছু করার নেই। তোমার অপারেটিং লিভারেজ থাক যে কোনো ফার্মে মিনিমাইজ করা উচিত, এটা আইডিয়াল সিচুয়েশন বলা হচ্ছে, বাট উইদাউট লিভারেজ আ ফার্ম অর বিজনেস ক্যানট সাস্টেইন ইভেন, ক্যানট রান ইভেন। তো লিভারেজ থাকবেই। উইথ লিভারেজ উই হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড। Due to time scarcity, I just need to move with the second leverage portion. It is financial leverage. Financial leverage মানে আমি যখন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ফিক্সড ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউস করব। হোয়াট আর দ্য ফিক্সড ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ক্যাপিটাল? মানে ডেট ক্যাপিটাল। ডেট ক্যাপিটাল ইন দ্য ফর্ম আমরা সবাই জানি প্রেফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ব্যাংক লোন, মর্টগেজ লোন, যেগুলোতে ফিক্সড পিরিয়ডিক ইন্টারেস্ট বার্ডেন বা ফিক্সড পিরিয়ডিক ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করতেই হবে। কোম্পানির ওই ফার্মটির প্রফিট হোক বা না হোক তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে। ইট ইজ নট অলওয়েজ অ্যাবাউট দ্য কর্পোরেট অ্যানালিসিস, যদিও আমরা এখানে 6 সেমিস্টারে কর্পোরেট করেছি, বাট জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। তুমি যদি একটা সোল প্রপার্টারশিপ বিজনেস খোলো বা পার্টনারশিপ ফার্ম হও, তাও তো তোমাকে ব্যাংকে গিয়ে লোন নিতে হচ্ছে। সো ফিক্সড ইন্টারেস্ট বিয়ারিং চার্জ তো থাকছেই। সো দেয়ার ইজ ইন এনি কাইন্ডস অফ বিজনেস দ্য অপারেটিং লিভারেজ অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল লিভারেজ অলওয়েজ emerges. Now, as I have said, financial leverage occurs due to the introduction of fixed financial burden into the capital structure of the company. Now, from the definition, DFL
is what? Degree of financial leverage. It is the quantification measure of financial risk, অর্থনৈতিক ঝুঁকি, যেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে, কেন হয়? It is again disproportionate fluctuation in between EPS and firm's profit. Firm's profit, say taking an example, 10% প্রফিটে রান করছে, কিন্তু ইপিএস এর চেঞ্জ হচ্ছে মনে করো 8%, বা ইপিএস চেঞ্জ মনে করো 15% হচ্ছে। সো ইপিএস এর পরিবর্তনের মাত্রা এবং ফার্মের প্রফিটের পরিবর্তনের মাত্রা দুটো সেম নয়। ইপিএস মিন্স আর্নিংস পার শেয়ার, which is ultimately the sole concern for every layman investor. আমি যদি কোথাও ইনভেস্ট করি, definitely I will look after the EPS category, the last 5 years or 10 years EPS range, whether the company is providing adequate return to its investor or not. Definitely I will be. So from the definition, percentage changes in EPS divided by percentage changes in operating income or EBIT, which is also to be greater than 1. Why? যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তাহলে তো কোনো ডিসপ্রপোর্শনেট ব্যাপারটাই থাকবে না। পার্সেন্টেজ চেঞ্জেস ইন ইপিএস ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জেস ইন ইবিআইটি হবে। অর্থাৎ আমি বিজনেস খুলেছি, পিকেসি মিঠাইওয়ালা, জিয়াগঞ্জে একটা মিষ্টির দোকান খুললাম, খুদরাইকে আমি টেক্কা দেবো, বা হয়তো আমি ঘুটের ব্যবসা খুলে ফেললাম, হতেই পারে। এখানে পতঞ্জলি ইজ বিকামিং আ নাম্বার অফ রিমার্কেবল প্রপারাইটার। গড সেক আই কুড অলসো perceive myself to be a proprietor. Even in my old age, I could, after 50s, I could think of emanating those concepts. Now যদি আমার 10% EPS এনহ্যান্স করে আর প্রফিটও যদি 10% এনহ্যান্স করে, তো মানে খাপে খাপ হয়ে গেল, এটা হয় না। সো this is the concept where the degree of operating financial leverage emerges. Now for a specific level, একটা নির্দিষ্ট অপারেটিং লেভেল 1000 ইউনিট, 2000 ইউনিট, 5000 ইউনিট এরকম উৎপাদন স্তরের জন্য, that formula tends to EBIT divided by EP divided by DP divided by EBIT divided by EBT minus DP by 1 minus T, which is also greater than 1. এই যে ফর্মুলাগুলো বলে যাচ্ছি, the derivation is also there in my class. I have already duly illustrated, and if you just go through the online class session, I have provided the notes thereon. এখানেও আমি একটা কেস স্টাডি নিয়েছি, আমি খুব সামারাইজ করে বলি কারণ এগুলো দেখতে পাচ্ছ না, ইন্টারেস্ট ফিল হচ্ছে না, বা আমিও খুব একটা ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না কারণ ফুল স্ক্রিন করা যাচ্ছে না। তো দুটো অপশন নেওয়া আছে এখানে। প্রথম অপশনে লিভারেজ নেই, ফিনান্সিয়াল লিভারেজ মানে ডেট ক্যাপিটাল নেই ফার্স্ট অপশনে, আর সেকেন্ড অপশনে ডেট ক্যাপিটাল আছে। তো এখানে ইনভেস্টিগেশন কি করা হচ্ছে, ডেট ক্যাপিটাল সহ আমার ইপিএস এর মান এবং আর্নিংস বেটার হচ্ছে, না ডেট ক্যাপিটাল বাদ দিয়ে আমার ইপিএস বা আর্নিংস বেটার হচ্ছে, দ্যাট ইজ মাই কনসার্ন। নাও আমি জাস্ট ফাইন্ডিংস গুলো সামারাইজ করে বলে দিচ্ছি। Two options are simultaneously illustrated. First option with debt capital, first option is without debt capital প্রথম পর্যায়টা, এবং last option is with debt capital. Now for the first option, both of the options are with initially it is operating with 20,000 output, level of output, and with this proposed level is plus minus 25%. প্রথম অপশনে 25% বৃদ্ধি পেয়েছে, মানে 25-20,000 ইউনিট উৎপাদন থেকে 25,000 ইউনিট উৎপাদন শুরু হয়েছে, এবং একদম ডান দিকের কলমে 20,000 থেকে 15,000 ইউনিট উৎপাদন হচ্ছে, এবং তার রেসপেক্টিভ বিভিন্ন ইনফরমেশন ইবিআইটি, ইবিটি ইত্যাদি দেওয়া আছে, ট্যাক্স দেওয়া আছে। তো সেখান থেকে আমরা ইপিএস ক্যালকুলেট করেছি আলটিমেটলি, এবং ইপিএস গুলো চেঞ্জ ক্যালকুলেট করেছি, যেটা দেখা যাচ্ছে উইদাউট ডেট ভলিউমে 25% প্রথম অপশনে পজিটিভ, তারপরের অপশনে 25% নেগেটিভ, and with date option the values are 25.50% positive and 25.50 negative. Now what the essence of this illustration is, এটা যদি খুব বড় করে দেখাতাম খুব ইন্টারেস্ট ফিল করতে, এখানে প্রত্যেকটা অপশন অলমোস্ট ইনক্লুড করা আছে।
আমার ডেট ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউস করে দেখা যাচ্ছে ইপিএস এর বর্ধনশীলতা বাড়বে, বৃদ্ধির হার বাড়ছে। Financial risk আমি নিচ্ছি, I'm taking the financial risk, it's an additional pull of burden, then why should I go for undertaking such risk? No, I'm not a foolish person to just being a layman. I'm not going to take up 10 lakhs rupees of debt capital in the form of debenture or bank loan or whatever. Never. I'm a rational investor, I'm a rational proprietor. Definitely I'll go for a cost benefit analysis, and সেখানে দেখবো I will choose that capital structure which ultimately will magnify my return, the return to the proprietor ultimately. Now, from the proprietor's viewpoint as well from the investor's viewpoint, proprietor's viewpoint the proprietor নিজের profit maximization করবে, and from investor's viewpoint investor কি দেখবে, EPS যেগুলোতে বাড়বে সেই সমস্ত কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবে। So definitely there will be a trade-off between the investor's viewpoint and the proprietor's viewpoint, so that the proprietor should offer a lucrative amount of EPS, so with which definitely a soul of the corporate entity is the equity share. It cannot reduce out of the total capital structure or total capital employed. If it is 100%, it cannot reduce less than, it cannot decline less than 10% equity. Companies Act 2013 amended 2016 provides the mandate requirement of providing 10% of total capital employed through equity financing. এটা করতেই হবে, তুমি যে ধরনের ক্যাপিটাল কম্বিনেশনে যাও, এখন রাইট নাও ইট ইজ ইন্ড এস 103, যেটা অনুযায়ী কর্পোরেট কম্বিনেশনস গুলো হয় মিনিমাম 10% ইকুইটি ফিন্যান্সিং হতে হবে, বাদ বাকি 90% ইউ ক্যান mix with the hybrid securities. Now, how far this is profitable, কতখানি debt capital নিলে আমার বিজনেস ভালো বজায় থাকবে, বিজনেসের প্রফিট থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি, that is a different concept which is called trading on equity. That means যদি খুব গোদা বাংলায় বলি, ইকুইটি শেয়ারের অস্তিত্ব বজায় রেখে by keeping the sole existence of equity share, trade the equity share in addition with debt, introduction of debt capital either in the form of preference share capital, debenture, mortgage loan, bank loan, or on any other debt securities. How long it is profitable, কতক্ষণ profitable হবে? It is profitable until the internal rate of return is greater than cost of capital. I mean overall cost of capital. That is the last segment of your first chapter, cost of capital, WSEC, overall cost of capital. Taking an example, say overall cost of capital is 15% and internal rate of return is 18%. এটা মানে কি আভ্যন্তরীণ রিটার্ন, you have already done the capital budgeting decision. There are number of capital budgeting techniques available in your syllabus now, payback period, NPV, etc. Some of them are with purchasing power adjusted, some of are without purchasing power adjusted, all these are there. Now in this segment IRR is there, just after the NPV IRR, internal rate of return, which you need to find out the rate at which if the future streams of cash flows are discounted, the sum total of which exactly equal to the present value of investment, today's investment value. Now if the IRR, internal rate of return is 100, আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের রিটার্ন দিচ্ছে 18%, সেখান থেকে একটা কোম্পানি খুব ফ্রুটফুলি তার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল K0 15% পেমেন্ট করে দিল, তারপরও সে রিটার্ন করতে পারছে 3% প্রফিট। So this is the basic essence of trading on equity. By keeping obviously the equity share, we are introducing the debt capital in various form, by which ultimately the overall return magnifies. How long? Till IRR greater than overall cost of capital. If it is equals to overall cost of capital, IRR equal to K0, do a proprietor opt for a debt financing? No, because IRR 15%, K0 also 15%, মানে আমার হাতে আছে 15 টাকা, মনে করো 15 টাকাই আমি আমার বিনিয়োগকারীদের আমার পেমেন্ট করে দেবো, আমার হাতে কি থাকবে, আমার
সংসার চালাতে পারবো না। সো ডেফিনেটলি নো, ইট ইজ অ্যান ইনডিফারেন্ট সিচুয়েশন। ইনডিফারেন্ট সিচুয়েশন হলে আমি ফালতু ফালতু হ্যারাসমেন্টে যাবো কেন ডেট ক্যাপিটাল নেওয়ার। আর যদি লেস দ্যান হয়ে যায়, ইটস এ লস মেকিং ফার্ম। আমার IRR 15%, বাট আমার ধরো overall cost of capital say 17%. So IRR even inadequate to pay off the cost of capital. আমার 15% ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন হয়েছে, আর আমাকে দিতে হবে 17%। 15% তো আমি রিটার্ন থেকে দিয়ে দিলাম, বাকি 2% যেভাবে হোক আমার পকেট থেকে দিতে হবে। দ্যাট ইমার্জেস দ্য কনসেপ্ট অফ ক্যাপিটাল ইরোশন, মূলধন অবক্ষয়। বুঝেছো? সো বাই দিস, this is financial leverage. I'm just going to take a few minutes because other departments are also waiting. Now the concept of combined leverage. I've started with basically there are two types of leverage, financial and operating. Now why I'm saying further the combined leverage. Now the conjoint effect of these two risk categories, business risk and financial risk, emanates the concept of combined leverage. Now most interestingly, when we are a student of class 5, 6, 7, we used to do combined, joint, so we just need to sum them up together, just arithmetic sum total. But here the concept is different. Why basically it is different? You will be surprised that leverage is a very older term. It is not a new one. Even before the invention, maybe invention of fire and etc., the concept of leverage actually within the mindset of psychographic perception of old age person, even with the cave era. But formally the leverage concept arises due to the last 16th century with David Durance, who have documented the capital structure theory, NI approach. It was in 1964 and 1963, and then traditional approach, etc., etc. Number of economists have documented this leverage formally. Now the combined effect of leverage, rather than sum total, it is going to be a multiplication effect, which is given DCL, degree of combined leverage, which is a quantification of total risk of a concern. It is simply DOL into DFL, degree of operating leverage and degree of financial leverage. It is viewed through the slide, though it is not visible, I guess. Simply আমি এখানে কি করেছি, ফর্মুলাগুলো লিখে নিয়েছি। আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছি, from the definition and for a given specific level. From the definition ফর্মুলা দুটো, DOL এর ফর্মুলা লিখেছি এবং DFL এর ফর্মুলা লিখেছি, যে স্লাইডগুলো আমি তোমাদের এই ক্লাসটার পর আমি তোমাদের গ্রুপে আমি শেয়ার করে দেবো। And by this just দেখো percentage, this is DOL, percentage changes in operating profit divided by percentage changes in sale multiplied by percentage changes in EPS divided by percentage changes in EBIT. So diagonally percentage changes in EBIT discarded off, কোনাকুনি কেটে গেল, তো ultimately থাকছে percentage changes in EPS divided by percentage changes in sale, which is greater than 1. This is from definition, the quantification of combined leverage, degree of combined leverage or DCL. And for a specific level again, DOL was contribution by EBIT and DFL is EBIT divided by EBT minus DP by 1 minus T, after tax gross dividend effect, reference dividend effect. Now diagonally again EBIT getting discarded off, the remainder is contribution divided by EBT minus DP by 1 minus T. So this is for a specific level. Now it is a very interesting concept. Lot of things have discussed in nutshell, but we have said a lot about the concept of business risk, the quantification method, DOL, DFL, etc. Now which combination should a rational proprietor choose? একজন বিচক্ষণী ব্যবসায়ী কোন কম্বিনেশনটা চুজ করবে? Here I have cited with 4-dimensional matrix. The matrix in vertical segments I have plotted the DFL, and in horizontal segments I have plotted the DOL.
and with the origin high low and vertically also with the origin first origin e high ta rakha hoyeche and upper e low rakha hoyeche. See the combination 1 e DOL low, but DFL is also low. DOL low is a very good situation. Always business risk should be reduced to the maximum possible extent. But about DFL is also low. So there may not be even a situation to avail of the concept of trading on equity. মানে ইকুইটি শেয়ারকে বজায় রেখে ডেট ক্যাপিটাল নিলাম, তার ফলে আমি ওভারঅল রিটার্ন ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন ম্যাগনিফাই করার কোনো স্কোপই থাকবে না। সো ডেফিনেটলি এক নম্বর অল্টারনেটিভটা কখনোই আদর্শ সিচুয়েশন নয়। Now look after the second situation where DOL is high and DFL is low. প্রথম অপশনে DOL যখন ভেরি হাই, তোমার কর্মীরা আমি মালিক, আমি আমার কারখানায় যাব কি তালাই লাগিয়ে দিয়েছে, আমি গেলে আমার এমনি চকচকে টাক সেটা আরো ফেটে যাবে, সাংঘাতিক ব্যাপার, আমার ফ্যামিলি আছে। তো প্রথমেই আমার ডিসকার্ডেড হয়ে গেল। সেকেন্ড হচ্ছে DOL হলো, DFL হলো, ফিনান্সিয়াল লিভারেজও আমি অ্যাভেল অফ করতে পারবো না, পুরোপুরি লস সিচুয়েশন। সেকেন্ড কম্বিনেশনটা তো নেবই না, ঘুরেই তাকাবো না। থার্ড কম্বিনেশন, হিয়ার DOL is high, DFL is also very high. DOL হাই মানে এই কম্বিনেশনটা আমি দেখবই না, আমার তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমি তো ডেট ক্যাপিটাল লোন নেওয়ার জন্য বন্ধন ব্যাংক, লোন দেওয়ার জন্য আমাকে স্টেট ব্যাংক, লোন দেওয়ার জন্য অ্যাক্সিস ব্যাংক আমাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস আইসক্রিম খাইয়ে রেখেছে। খুব ভালো কথা, আমি লোন নিচ্ছি, আমি পাঁজর কিডনি যা আছে অর্গান আমি সব বেচে লোন পেমেন্ট করব, এটাও আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ভীষণ ভালো। কিন্তু আমার কর্মীরা তালা লাগিয়ে দিয়েছে, ওদেরকেই আমি সন্তুষ্ট করতে পারিনি, চলবে? কখনো চলবে না। থার্ড অপশন পুরোপুরি বোগাস। নাও কাম আপ টু দ্য ফোর্থ অপশন, হিয়ার DOL ইজ লো অ্যান্ড DFL ইজ হাই। কর্মীদের যথেষ্ট ছুটি ছাটা দিয়েছি, বোনাস দিয়েছি, মিষ্টি খাইয়েছি, সামনে রথযাত্রা চলে গেল, জিলিপি খাইয়েছি, সামনে দুর্গাপূজা দিওয়ালি আসবে, প্রত্যেকে একটা করে জামা দেব, বুঝেছো? এবং যাদের বাচ্চা আছে কিডসদের জন্য চকলেটের ডেয়ারি মিল্কের আমি একদম প্যাক কিনে রেখেছি। তো DOL লো হয়ে গেছে, সবাই সন্তুষ্ট, ভীষণ ভালো, সবাই আমাকে ভোট দেবে, ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছি না। আর DFL কি এই সিচুয়েশনে? ফিনান্সিয়াল লিভারেজটা এখানে হাই, অর্থাৎ there is a ample scope of trading on equity. We can magnify the rate of return by introducing debt capital, different value and volume of debt capital. We can magnify the portfolio return. So this is the optimum situation. A rational proprietor would always should sustain within this fourth spectrum. Okay. So this is about the risk return reward, which already I have discussed. There should be a proper trade-off between the risk and return. Last matrix actually actually comprising or summarizing whatever I have said, and practical application, strategic decision making. Definitely business is nowadays all about strategic decision making. Even to sustain in your service, if you are a service professional, you need to be strategically much well equipped. I am not much techno savvy, that's why Devashish da appear. Had it been a techno savvy person, I would definitely be much well equipped with the presentation. So I must revive myself, otherwise I will be extinguished definitely, because following the Darwinism survival of fittest. So it's always about a strategic decision making. It is think about the chapter planning of your financial management. I know if you just go through any writer, first chapter will be introduction, second chapter will be cost of capital, because the basic of financial analysis is the cost of capital. The next chapter followed by the leverage analysis, and after leverage analysis the capital structure, because ultimately I am analyzing the risk. Now risk will be reflected on directly reflected on my capital structure. On that basis I am going to redefine my capital structure, to what extent, to what proportion I am going to take the equity, then preference share, then debenture, then going for bank loan, etc., etc. So thereby capital structure theory is completely depending upon this leverage.
And this leverage is completely backed by the cost of capital. Both, all the chapters are correlated, one after another. And investment appraisal, I have said, the performance evaluation, always it is always about performance evaluation. We have taken a lot of time before the commencement, and after this definitely my performance is also going to be analyzed. Perhaps for the initial session I am not techno savvy enough, or that faculty need to be apprised with the technology. So technological intervention, every performance is going to be analyzed. Next, risk management, it is always about risk management. And we are the risk averse, but if you are not going to take the risk or additional risk, you are not going to be rewarded with additional return or even return. Risk nitei hobe, risk chhara cholbe na. Actually, right now we are living in a VUCA world. Do you have the full form of VUCA? VUCA. Volatility, uncertainty, ambiguity and complexity. Each and every material and non-material person and well-beings are running under the volatility, uncertainty, ambiguity and complexity. And everything is ambiguous. Everything is volatile. You are now going to just complete the BCom graduation, then after this I perceive you, all of you are going to pursue further study, some of you going to pursue your business, enlarge your existing business. So nothing is going to be static in nature, and your future is also volatile. So definitely with the upcoming risk and the risk within which you are perceiving or going through, you need to make your or refine your strategy to combat the risk, to get the magnified rate of return. That is the essence of risk analysis. That is the essence of leverage analysis with the financial literature, which is operating risk. For operating risk, operating leverage. For financial risk, it is simply financial leverage. Just I'm summarizing. Operating risk occurs with a lot of operational inefficiencies, while financial risk occurs exclusively, one and only due to the introduction of fixed interest bearing capital within the capital structure, either in the form of preference share, debenture, loan, any categories of loan or other debt securities, which needs fixed financial payment whether profit accrues or occurs or not. Understood? And thereby ultimately the combined risk and so here is all about my presentation. Any question? Kono proshno? Bolo. A few seconds we will take. Afterwards, sociology department is going to conduct the online class, smart class or PPT class. বলো কিছু প্রশ্ন বলো। তোমরা সকলেই লিভারেজ পড়েছো, এবার স্যারেরা আছেন, সকলে আছেন, তোমরা লিভারেজ থেকে বা রিস্ক থেকে কিছু প্রশ্ন বলে দেখো। mere calculation of lot of sums will not do in reality, এটা একদম বাস্তব। এবং after the graduation ultimately cutthroat reality of risk world you are going to face. Whether you are pursuing a business, your own business or family business, you are going to enlarge it or extend it, or going for a professional study or academic study, going to pursue within the academic world, ultimately the life risk you are going to take over. Every person has to undertake it. Now kono proshno with this particular issue? Kono proshno nahi? That means either I am completely a non-vocal, বা ঠিক টপিকটাকে তুলে ধরতে পারিনি, বা তোমরা সব বুঝে গেছো, এরকম কোন একটা হবে। সময় কম ছিল, অনেক কিছু বলা যায়, বলা শেষ নেই। আর স্লাইডগুলো একটু বড় বড় হলে এক্সাম্পলগুলো দেখতে সুবিধা হতো, আর দেখলে খুব ইন্টারেস্ট পেতে। কোশ্চেন? কোনো কোশ্চেন নেই, ওকে। তাহলে আই এম জাস্ট গোইং টু কনক্লুড ইট। এটা কি করে কনক্লুড করব? না, কিন্তু ওই বক্সতে তো রেকর্ডিং চলবে। দেবাশিস দাকে তো ফোন করুন না।
সেভ হয়ে থাকবে? এটা এডিট করা যায়, এখন আমি অফ করছি না, তাহলে পুরোটাই চলে গেলে মুশকিল।